Let's turn our Bibles to the book of 1 Kings, chapter number 18. 1 Kings, chapter 18, verse number 30, and down to verse number 39. Right, the Bible says, "Then Elijah said to all the people, 'Come near to me.' So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, 'Israel shall be your name.' Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar large enough to hold 2 shares of seed. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it on the wood, and said, 'Fill 4 water pots with water, and pour it on the burnt sacrifice and on the wood.' Then he said, 'Do it a second time.' And they did it a second time. And he said, 'Do it a third time.' And they did it a third time. So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, 'Lord God of Abraham and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again.' Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Now when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, 'The Lord, He is God. The Lord, He is God.'" Bwana Yesu asifiwe. This morning nataka kuzungumza habari za kutengeneza madhabahu yaliyobomoka. Repairing the broken altars. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We establish altars, na vile tunavyojua ni kwamba madhabahu, like I have always taught here, ni kwamba madhabahu ni mahali ambapo mwanadamu ametenga pa kupatana na Mungu. It doesn't matter ni Mungu mgani unayeabudu, but every deity, every God that is worshipped by men, mahali unapotenga pa kukusanyika kufanyia huyo Mungu ibada ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huu tunazungumzia madhabahu ya Mungu wa mbinguni, kwa sababu huyo ndiye Mungu wetu na ndiye Mungu tunayemtambua pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, it is important, church, I mentioned this before I get to what I'm speaking about, that every time when you are a child of God, wherever you go, kila mahali unapoenda, kitu cha kwanza to consider, it is the altar of God. Why? Kwa sababu madhabahu is like the embassy of heaven on earth. Ni ubalozi wa mbingu duniani. When God comes down from heaven, when the glory of God comes from heaven, when grace is released from heaven, it's not scattered, haiachiliwi kutupwa tu. Ushuka kwanza katika ubalozi ulio wake. Vile ilivyo kila mfalme, mtawala wa nchi, akiondoka from his habitation, from his territory,
na aende in a different territory. Mahali pa kwanza kufika ni katika umbalozi wa nchi yake. Then from there the rest will follow. Amen. Bwana Yesu asifiwe. When our president travels to any other nation where he is not the president, he is not the commander in chief, the first place he will land is the embassy of Kenya in that land. The first person to receive him is the ambassador of Kenya in that land. Bwana Yesu asifiwe. Now the God we worship ndiye mwenye kuunda all the systems of the governance in the world. So everything we see with our eyes is the designing of our God. That's why the Bible says there is no governance except that which has come from the Lord. Hakuna utawala pasipo ule umetokana na Mungu wetu. Kwa hivyo when you see the systems of governance, they are all descended. They are all branch out of the Lord God, our God. Amen. Vile unavyoona mipangilio yote ya utawala, vile unavyoona kila system za serikali, I can assure you hawajaketi wakachola from the blues. Yote imecholwa na Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu anasema ya kwamba makao yangu ni mbinguni. Amen. Makao yangu ni mbinguni. Dunia aimeipeana kwa mwanadamu. Alipoiumba alisema, now let us make one like us that he may domain the earth. You cannot domain if you don't have the dominion. You cannot rule if you don't have the authority. So when God gave out the earth to man, he delegated an authority. Amen. Alipeana, aliachilia, alipeana ardhi, nchi mikononi mwa mwanadamu, ndio mwanadamu awe mtawala kama vile Mungu. That is why he says, kama vile tulivyo mwanadamu awe hivyo ulimwenguni. Hallelujah. That is why Jesus said, when you pray, ask that your kingdom may come, so that it's done here on earth as it is in heaven. In other words, give us the blueprint of what is happening in heaven, that we may link and copy and make sure the same design is happening on earth. Because the kings and the rulers of the earth, they are the children of God, and therefore we need a reflection of you. We are the image and likeness of God. We are the reflection of our Creator, and therefore we want to manifest what He is manifesting in heaven here on earth. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Are you following me? This today you don't have a lot of hangover. Thank you. Naona hangover zinaenda zikiisha. Nashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So now, when you land in any place, that is where you see the patriarchs, mababa zetu wa imani. Maandiko inasema walipohamishwa, walipoondoka, Ibrahimu alipoondoka, Isaka alipoondoka, Yakobo alipoondoka, every land he came into, the Bible says, alipoamua to settle, the Bible says, na akajenga madhabahu na akalitia jina la Bwana. Hakuna jeshi upiga kambi pasipo bendera ya nchi yake. Hallelujah. Ukikuta kambi ya jeshi ambayo ina bendera, hiyo ni muungiki. Hao ni watu wameiba uniform ya jeshi. The first thing they do is to make sure they hoist their flag. In other words, hapa tumeshika. Even when you capture a fallen lad, when you capture a fallen army, the first thing you do, kati ya mambo yote, kabla ya kuweka the buffers, the fences and anything else, ni kuhakikisha mumeiondoa bendera ya jeshi muliloteka na mukainua bendera ya ufalme mnaopigania.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. And therefore our patriarchs sojourned in the land. But one thing they remembered is this: tunapotembea kuna jambo moja muhimu kuliko vyote. Tunajua kuna Mungu atupeaye uwezo wa miliki na mamlaka. Sisi sio sisi, vile Yohana alivyosema, mimi sio yeye, mimi ni mtangazaji wake. Sisi sio yeye, sisi ni mabalozi wake. Kwa hivyo kutambulika kwetu sio majina yetu. Hallelujah. Brethren, it is more important to know there is an American ambassador in Kenya than even to know his name. It is more important to know where the American embassy is in Kenya than to know who is the ambassador. It is more important, church, when we become like John the Baptist and declare, afadhali tupungue na ya Kristo ainuliwe. Kabla majina yetu yajatambulika, wacha watu wajue ufalme tunaowakilisha. Kabla watu wajajua sura zetu, wacha wajue Kristo tunayemhubiri. Amen. I am not in Kibwezi for any other purpose. I am here as an ambassador of God. I don't need the Kibwezi people to know Pastor Mwebia. I need them to know the Jesus Pastor Mwebia knows. I don't want them to recognize me. They may fail to know and recognize huyu ndiye mchungaji wa Full Gospel, lakini nafurahia when they know hii ndio injili inayohubiriwa na Full Gospel. Because my purpose here, I am just an ambassador. Nilikuja nikakuta wengine na nitaondoka nitaacha wengine, lakini ubalozi lazima usimame as long as our kingdom inasimama. So it's more important when I preach about my kingdom than myself and my identity. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, picha hii ikuingie ya kwamba wewe ni balozi. Wewe si mfalme, wewe ni balozi. Heshima unayopewa ni sababu ya mfalme unayakilisha. Amen. Why do we respect the ambassadors of the superpower? Not because of them, but because of the kingdom they represent. We don't recognize them by who they are. We recognize them by their appointing authority. Hallelujah. That is why the president of the ambassador of the United States, katika kila nchi anaheshimiwa. Unakuta usemi wake ni kama hata una supersede the other ambassadors. Why? Kwa sababu ufalme wake anaowakilisha unapita zile falme zingine. That is why nikiongea na mchawi aongee, ni lazima sauti yangu itabaki juu, kwa sababu ninayembeba amepita bebwaye na mafalme ya ulimwengu. Amen. I am not a personality. I am a moving office. I am not a personality. I am a moving authority. I am not a name. I am a document. Amen. When the ambassador reports, he does not come to introduce himself. He first surrenders his papers to authentify that this is the appointed person. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Lakini imagine ambassador ambaye amepigwa transfer wa Kenya akapelekwa Ethiopia, na akifika Ethiopia nakumbuka amesahau makaratasi yake, lakini atokee kwa rais amwambie, by the way, hata unaweza piga simu uulize, ndio watajua tumetuma the wrong guy. Hallelujah. 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 Akifika, the first thing to do sio kujua atalala wapi, sio kukagua nyumba yake kama iko na nini na nini na nini. Kitu cha kwanza that you should confirm is the flag of your nation flying on top of the ambassador, the embassy that you are representing. Because hiyo ndio kazi. Hiyo ikichomolewa hapo,
hakuna kazi. Hiyo ndio kazi. That is why unailinda kuliko vyote, kwa sababu hiyo ndio. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Basi Israeli nayo ikamwacha Mungu. Sisi tumesema sisi ni mabalozi, ufalme teule wa Bwana, mabalozi wa Mungu. Madhabahu ya Mungu ndio tunabebana nayo. Ndio maana Eli anaanguka, anakufa, sababu amesikia sanduku la agano la Bwana limeenda. Astuliwi na wana, his 2 sons are dead. Lakini hiyo kwake si shinda sana. Kazi imeenda, sanduku la agano limeenda. The symbol of his kingdom has gone. The symbol of his nationality and authority has been taken away. This old man collapsed and died. Bwana Yesu asifiwe. Nao Israeli, maandiko inasema wakati ukafika wakajichanganya, wakachanganywa na mfalme, akawaletea wanawake wa mataifa. Wanawake wa mataifa wakaja wamebeba miungu ya mataifa, wakaleta miungu ya bahari Israeli. Watu wakageukia miungu ya bahari. Hawakukaa na Mungu directly, lakini indirectly wakajipea shughuli ya miungu ya bahari. Wabaandaye wasio mwabudu bahari wakaonekana ni upinzani, wakaanza kuchinjwa. Waliobaki wakajificha na Mungu akawaficha, lakini hawangetokea. Na kwa sababu ya nchi kuabudu miungu mingine, madhabahu ya Bwana ikasahaulika. Vile nilivyosema Sunday, mashambiki ya wananga pande wanafuatanga na mzimu na euphoria. So euphoria iliyokuja wakati huo ikawa ni wa kuabudu bahari. Watu wakasahau Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo hata madhabahu yake ikasahaulika, ikaliwa na mchwa, ikapata soil erosion, ikapata cobwebs, ikachakaa. Kama kulikuwa na vyuma vikapata rust, kama kulikuwa na mbao zikachomwa na jua na zikaliwa na mchwa, na yakaanza kuboromoka kwa sababu attention ya Mwisraeli imegeuka. Hivyo ndivyo uwepo wa Mungu uliama ukiamanga, kwa sababu hakuna umbalozi wa Mungu Israeli tena. Nao manusura waliobaki wakaenda mafichoni. Na shukuru Mungu ya kwamba aliwafuata mafichoni na akaambia Elia, kuna wengine kama hawa nimejifichia, and I know where they are. Why? Because I visited them. Lakini siku ikafika, Elia akaamua hatuwezi kama fichoni tena, ni lazima tutokee na tuache kuchanganya kondoo za Mungu. Akaambia mfalme, leo hii wacha injulikane Mungu wa kuabudiwa ni nani. Alipotenga manabii wa bahari, naye akajitenga pande nyingine. Alisema Mungu atakaye jitwalia dhabihu yake kwa moto, huyo ndiye Mungu. Na maandiko inasema alipowaambia toeni dhabihu mchome, muweke na musiteketeze. Lakini Elia akashughulika kuijenga tena, repairing madhabahu iliyokuwa imebomoka. Hallelujah. It did not come in pretense and hypocrisy. It did not start from where he left. Hallelujah. It did not connect from where he disconnected. Haya. Amen. It did not walk with the glory of the past. Maandiko inasema kwanza, kabla ya kuchinja, kabla ya kufanya chochote, akaanza tena kuyatengeneza yale madhabahu yalikuwa yameachiliwa na yakabomoka. Amen. Yamebomoka kwa sababu hayashughulikiwi tena. Yaliachanishwa kama maame, yana vumbi, yana cobwebs, hayakai picha ya Mungu yanayowakilisha. Akaanza kuiunda tena ishike form ya Mungu, ndio aanze kufanya dhabihu pale tena iweze kupokelewa.
Wapendwa, let me say this. There comes a time in life ambapo hata hatujakaa na Mungu, lakini shughuli na visalakazi na mahangaiko yale tulimba kitambo, mwanadamu na mahangaiko yake yamefanya akamsahau Mungu. Kuna madhabahu nyingi niko na uhakika ziko na cobweb kwa sababu they have not been visited in any days recently. Amen. Let me give this example. And those who are following us online, please take this kindly. I've talked to so many people. Kwanza women. Karibu kila mwanamke ananiambia, mimi pastor, ikifika masaa ile yangu ya kuomba, mimi naamkanga saa 9. Sijaijua kwa nini wanawake wote huamka kuomba saa 9 ama saa 8. Hiyo masaa pastor, mimi hata siekangi alarm. Ikifika tu naamshangwa. Wengine naamshangwa na Roho Mtakatifu, wengine naamshangwa na malaika, wengine naamkanga tu, wengine malaika wangu wa saa 9. Lakini huyo mtu after amekupatia hiyo story, mpatie mwezi mmoja asahau alikwambia. Mpigie simu saa 12. Umuulize habari yako, how was your night? Very well. Nilikutext saa 8, saa 9 usiku, nikaona unasema nimeiona asubuhi, nilala kama mtoto. Unashindwa. Sio ndio niambia kila siku naamkanga saa 9. Ulijuaje ni saa 9 au kama ukuangalia simu uone saa? Haukuona text hapo. Unasahau. Do you know these people are not lying? What they are doing, waliakuwa wanaomba saa 9 kitambo. Iyo madhabahu waliachana nayo, lakini in their imagination it is still there. That is why they still walk by the past glory ya kwamba mimi huomba saa 9. Lakini muulize mara ya mwisho aliona saa 9 akiwa amefungua macho, ni wakati alikuwa msichana kabla hajaolewa, ni wakati alikuwa anasumbuliwa na mimba ya mtoto wa kwanza, ni wakati walikuwa wamekosana na mzee na siku hizi walipendana, ni wakati ndoa ilikuwa na utoto, siku hii imekomaa mambo yametulia, ni wakati alikuwa anatafuta kazi, siku hizi yako na kazi, ni wakati alikuwa analala njaa yenyewe inakutumia reminder saa 8, unafikiri ni malaika wa maombi, lakini siku hizi unashiba unalala. Wapendwa, don't connect where you left. Repair that altar before you start. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. We are people we call anointed men of God, but in reference to what they did in 1990s, knowledge as anointed singers because of the music they released in 1989. But today where they are, hata kienyewe ya praise and worship, hata ukimwambia aimbe ya wenyewe ile imeimbwa, hawezi. Hayo madhabahu yaliachwa ni mahame, lakini anajisifia tu. Ndio ungeenda Israeli wakati wangekuuliza madhabahu ya Bwana iko pale, sisi hata huwa tungira pingi mahali ya Mungu. Hiyo hakuna mtu hata anavujanga kuni hapo. Sisi hiyo iko. Hata ukitembea wanakupeleka tua. Hapa nao ndio tunaabudianga Mungu. Hapa ndio madhabahu. Si ukue mondi te unimuulize, na mbona ambao za madhabahu zimekuliwa na mchwa? Kwani when were you last here? Some altars are calling for repair, brethren. I can hear the voice of the Spirit. Some altars are crying out for visitation. Visit that altar once again. It worked for you those days and them times. It can work again today. Praise the name of God. Halafu mtu anakuambia, pastor, mimi niko desperate, nimeomba na Mungu asikii, nimefast Mungu ni kama Mungu asikii, nimelilia Mungu pastor, sijaona Mungu. Lakini ukiona mtu ana fast, ni kukuambia anajua tradition ya fasting, amewahi fast, na kile kinafanya fast wakati wa shinda ni kwa sababu amewahi ona fasting inafanyanga kazi. Lakini my question is this: are you sure you are fasting in the very altar, or you have again repaired that altar? Because you fasted in Form 4, now God came through for you. Na ukasahau Mungu na ukaenda shughuli zako. You want to come back 11 years later when your child is sick, and you want to again start where you left.
Haujakusanya hizi makobweb. Kwanza ako katoto unalilia, ulikazaa bila ndoa takatifu. Anza hapo. Hiyo madhabahu ilibomoka, unaombea polini. Wacha maombi ya mbushi. You want to connect from where you left. I used to kneel here, I will kneel there. Kuna mea utadungwa. I must tell you this truth, brethren. Kama lazima usaidike. Amen. Amen. Na ibeba hii sadaka mchungaji, nataka kupanda kwa sababu ya mtoto wangu anakalia form 4, anakalia class 8, anakalia. Why are you giving sacrifice? Kwa sababu umewahi toa na unajua nguvu ya dhabihu ya sadaka, ndio sababu unaitoa tena. Lakini ukatoa ikakataa kufanya kazi raundi hii, kwa sababu wakati huo ilikuwa inafanya kazi, maana madhabahu yenyewe ilikuwa chonjo. Leo hii unaamuka msituni from nowhere, unaanza kubeba sadaka. Pastor, ninatoa sadaka sababu ya jamii yangu. Na hiyo jamii unajua vizuri ulinyang'anya ndanda wa praise and worship boyfriend na hujawahi tubu. Shaka rabo yanda rabo. Vijana mnaonyang'anyana wanawake, ni lazima mutubu. Kama hiyo madhabahu itafanya kazi, kumbuka umejenga kwenye madhabahu mbaya. Repair it. Refurbish the altars of God. Wasichana mnaolala kunyang'anyana online, listen to me, church. Look at the altar that you are kneeling down to. Elijah was not a fool. Alijua ndio hii ni madhabahu ya Mungu, and we used to sacrifice here and God used to come. But now it's not business as usual. We stopped. We have to first repair this altar. Before you release that M-Pesa to the church account, before you release that M-Pesa to the pastor, before you check your money balance so that you know what to give to the pastor or to the church, first search your heart, because it will not work. I'm telling you truth and plainly. Search your heart first. Your heart is more important than the offering. Come on, listen to me. Sufuria unayopikia ni muhimu kuliko chakula unachopika. And if you think by preaching this I won't eat or drink, I don't eat because people give. I eat because God called me. Amen. Hallelujah. These are some of the truths we hide. Ndio tukule na tukunywe. Lakini food is to the stomach and stomach to the food, and the Lord will destroy them both. I want to be there with the Lord when He will be destroying them. I want to be on the side of the Lord. Hallelujah. 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 I don't want to convert my own stomach to the kingdom I preach. It's too small to preach. Amen. Wapendwa, madhabahu zikumbukwe tena. Ile madhabahu ya fasting ulioanzisha na sasa ilibomoka. Ile madhabahu ya kesha ulioanzisha na ilibomoka. Ile madhabahu ya utakatifu ulioanzisha na ilibomoka. Ile madhabahu ya kutoa fungu la 10 ulioanzisha na imeachiliwa. It is good you repair those altars again, and your worship will be acceptable. Doesn't matter how long you have stayed without that altar. If you set it right from the beginning, fire will descend at your altar. People will not mind how long you have been hiding in the caves like Elijah. They will see fire. They will see the glory that visits your camp, and they will say, that's the God to be worshipped. Hallelujah. Wapendo, acha nikwambie kitu. The best way ya kuficha aibu ni kutembea na Mungu. When you are calling God, watu hawana shughuli na wewe. One time niliambia mama fulani, I like black cars. Akaniuliza, gari ya black inakaaje? Nikamuuliza, unapendanga ile ya rais? Ni nzuri sana. Nikamwambia sina kuanga ya black. Sijawahi jua. Unajua kwa nini hajawahi jua? Kwa sababu rais ni muhimu kuliko gari lake.
Akifika watu concentrate na rais. Akifika watu hawana shughuli na dereva aliyemleta. Akifika watu hawana shughuli na mapambo ya gari lake. Hivyo ndivyo wapendwa, ukichomoka mafichoni ulikojificha, ukichomoka kwenye bush ulikotorokea, pitia kwa madhabahu ya Bwana, itengeneze vizuri. By the time unatokea kwa watu, unabeba Mungu na utukufu wake. Watu watamuona Mungu wako. They will forget about your bushes. Let me ask you this question. Tuna watu wengi waliokokea njera wakiwa wamefanya vituko na wakaachiliwa. Sijaiona mmoja ameenda kudai, kabla ushikwe ulikuwa umeniibia. Watu wote wanasemanga kweli Mungu ni mzuri. Huyu mtu ndiye alikuwa anatupiga ngeta. Saa hii anahubiri, hata nataka kwenda crusade yake nikamsikize. Watu wanakimbia kwa sababu wanamjua. Before this God, he was a bad man. Hawakuji kumwambia wewe ndiye ulinikata pale kwa mto. Wanakuja kusema Mungu ni mkuu. Huyu jamaa ndiye alikuwa anatukata kwa mto. Lakini sasa sikia vile anachoma injili. Kwa sababu umetokea na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuamka from nowhere and then suddenly either Mungu shuka na moto uonyeshe watu wewe ndiye Mungu uliyeniita. Hai, na ulikuwa wapi? Kuna madhabahu yangu kama hiyo inaishingi hapo. Uliisahau hata wewe. Uliisahau hata wewe. Na tunataka kuwe business as usual. We don't want to revisit from high school to today, to the revisitation of today. Let me ask you this one question. Kabla uombe huyo mtoto apite, ulimzaa na njia yake? Okay, the question would be this. Sasa kama kalishazaliwa nimeze, niweke kwa mdomo nimeze kama capsules? No. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kabla utoe sadaka, hiyo pesa kule ilitoka. Where you built your money from. Those are the altars we need to repair. Our God is a forgiving God. It is just a lie of the devil that makes you feel like when you repent, he will not hear you. It is a lie of the devil that also tells you God is not seeing. You can pretend as God does not follow Facebook. Your Facebook mnaachananga na mtu form 4, mnakutana tena 20 years later kwa Facebook. Unaanza kusherehekea. What did you become? Man, mimi sahi niko na degree 2. Lakini uliiba mtihani ya form 4, ulikuwa ukilala na lecturer ndio upite mtihani. So sahi unataka tuanze kusherehekea hapa? Hapana. Mungu afanyangi hivyo. Sisi tutasherehekea hapa, lakini Mungu atafuatilia kwanza. Tuanze mahali tuliachiana. The last time you checked. Tuanze hapo. Mungu natubu. Haka certificate unajua niliiba. Haka unajua nilicholewa. Hii driving license Mungu unajua ni ya River Road. Tunafikiria nga Mungu haoni vitu kama hizo. Wapendwa, nikwambie, wakati unahangaika ukitafuta kazi na ukiombea kazi, Mungu anaona hiyo driving license ni ya River Road. Na unasahau kwa sababu umezaa zoea kuleva lie mpaka ukafikiria ni ukweli. Unasahau hata unakuja nayo kwa pastor kuombea because kesho kuna interview ya mandeleva. Unabeba kashfa. Unabeba kashfa. Wacha nikwambie kitu. I'm not teaching you vibaya, lakini wacha nikwambie ukweli uliopo. Kuna wakati serikali utangaza amnesty. Amnesty ni ile kusamehewa ujumla. Mtu yote yako na buduki halali alete. Kuna watu wanakaa wanaamua I want to change, unarudisha. Na according to the law munasamehewa. Hamtaulizwa mlitoa wapi nini. Kuna bunduki azirudishwe. Acha nikuchanue, tumia akili. Yesu alisema, kama unajua hiyo ndio bunduki miaka hiyo iliua DCIO. Na iko kwa database ya, alafu na wewe uko nayo ukirudisha, hata kwa sababu umeambiwa kurudishwa la vudu.
rudisha. Ndio utajua Mungu alipokuumba na akili. Hiyo tupa kwa choo na uokoke na umalizane na hiyo maneno. So wakati unabeba ka license ka magendo, unakuja Mungu akuombee, unabeba bunduki iliyovunja police station one time. Na askari akakufa ikiibiwa. Unajirata tu. Unajua tukua vijana. Nakumbukanga siku moja a friend of mine alienda kustaki polisi, ameibiwa. Na kweli ni kweli amepigwa ngeta. Alipofika polisi wakamwambia, Mungu ni mzuri leo. Umevuta bangi mpaka ukajileta. Wewe mwenyewe tu you walked in. Akumbuki he is wanted. A friend of mine, a brother to a classmate of mine, siku moja aliamua kutafuta pesa. So alilala Meru Embu Highway, kando ya barabara. Those days Pinjot zilikuwa zinaenda. It's a true story. A point called Malima. Alipokaa akajua ni time Pinjot vile zinakuja speed, niweke mguu ni kanyangwe wanilipe. Na akafanya hivyo. Na kweli akaweka mguu. By the grace of God, the driver was able to swap. Now, mandereva mlio hapa mnajua, ukifuata gari closely, iepe kitu, wewe unanga nafasi ya kuepa. That is why unaambiangwa keep distance. So gari iliyokuwa nyuma, by the time you realize kuna kitu kinaepwa, iko hapo. Mguu, piu. Wakatoka mbio, wakamchukua haraka hospitali, nini. Akamwambia mimi hata sitaki kustaki, nilipeni tumalizane. Kufika hospitali akiandikiza manjina, aliona tu mmoja wale wamemkanyanga ametoa pingu na akamwekelea kwa kitanda. Kumbe alikuwa mabusu alitorokanga jela na hii gari imemkanyanga ni ya CID. Alipotanja tu manjina na kwao, manala ya kulipwa ni pingu na kitanda ya hospitali. Ukimaliza kutibiwa tuko na anja na wewe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna sandaka unaleta ukiingiza kwa chondo hivi, Mungu anakushika mkono. Munaenda nyumbani ukamwonyesha hizo zingine ulificha wapi, achukue. Kwa sababu kuna mtoto yatima anaishi kulia mahali hizi pesa zikitafutwa. Na leo umenjile, tubu dhambi zako. Amen. Repair the heart of your life. Set your heart right with God. Repair the heart of your family. Set your family right with God. Amen. And the Lord is gracious. Bible says, ni mwaminifu. Tukiungama makosa yetu kwake, utusamehe na kutuosha kutokana na uovu wote tuliotenda. Amen. It costs you nothing to believe and confess your sins to the Lord. And there was silence in the house, because I know nimeguza vidonda. Na nitaguza tu tena. Kunya Sunday. Guza tu tena. Na hata tena. Na hata tena. Ukipeleka kidonda hospitali, daktari anakujanga na madharau na makasi, anaishika, anaweka dawa. Ukifikiria imeisha, si uko kwa hospitali yake, asubuhi anakuja tena raundi, anaweka tena. So the only way ya kutokorwa hiyo kidondo ni kutoroka hospitali. So nawe, as long as you are here, nimeshika makasi na pamba mpaka watu wapone na tuabudu Mungu ashuke. Amen. Na Mungu ashuke kwa madhabahu yake. Amina. Natamani kusikia maushuhuda zaidi, vile Mungu anatembelea watu even in their altars of their lives, where they have established their altars. Imagine tukikutana hapa Sunday na kila mtu ametembelewa nyumbani na Mungu. Sasa tumekuja kwa ile main. Hallelujah. Hallelujah.
So tunakuja hapa sana tumechoka sababu ya kupigana na mapepo kutoka Monday to Saturday usiku. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu madhabahu iko porini. Sasa mbwa mwitu na unajua uko na nyama ndio unatoa dhabihu. What do you expect? Unakuja hapa kozi maisha. Ukifukuza fisi wasikunyang'anya dhabihu. Maana unachomea kichakani. Madhabahu ilimea michongoma na miba na kichaka. That is why you cannot even concentrate and pray and hear God again. Kwa sababu hapa huko hata wanyama unasikia, so unaomba ukiangalia kwa sababu bushes are all over. Demons are all over. Hallelujah. Hallelujah. Ni vibaya sana mtu wa praise and worship kuzi excuse kanisani kwa sababu alilala kunyongwa na mapepo. Sasa hana sauti. Hele kila usitaongoza. Nini kosa zangu? Lakini kumbe ni usiku amelala akinyongwa na mapepo. Sababu hata nyumba yenyewe the last time hiyo nyumba ilisikia maombi ya ukweli. Hauwezi jua. You can never tell. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ninasema I wish kuna namna tunaweza fanya duty. Tuwe tunalala kwa mtu one span. Yaani tunaenda kwa Philip tunalala, tunajisikiza. Nyumba haina Mungu utajua. Trust me. Poli kichaka iko na mbwea utajua. Mwailala mahali pako na kitu mbaya. Usikia hata mwili unasikianga hai. Unduko huko ya ndoange. Na sio upande yetu. Hallelujah. 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 That is why wahubiri wakihubiri habari ya mapepo watu wote wanakimbia hapo. Because that's a familiar problem. He is talking something familiar. Mimi nikifungulia TV nikute mambo ya mapepo huwa sina shughuli kwa sababu sasa what business do I have with the demons anyway? Tell me about the Holy Spirit. But you know today the church wants to know more about casting demons than being filled with the Holy Spirit. Why? Because demons are becoming more relevant and common than the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kuna kanisa niliingia siku moja nikasikia kako kagumu. Umeenda kuomba unasahau majina ya Mungu. Yaani kunakuwa kugumu mpaka unasahau maombi uanzaje. Mungu huitwa nani? If the church is like that, hao watu nyumbani tukanibishwa mahali walikuwa wanafanya maombi, mahali madhabahu ya hiyo mboma iko. Even pastors, some pastors, mahali madhabahu ya nyumba yako ilikuwa palimea ndizi, hata kama ni ya kiroho. Kuna mkuyu inakuliwa makuyu already na popo wako juu. Unajua kuna kaburi. When I grew up niliuliza my grandmother alipizikwa wapi. Nikaonyeshwa mti mkubwa unaitwa Mobote. Pale big tree could not climb hapo. Ngambo hapo palimea Mobote. Kuna kaburi zilimea mibuyu. Kuna madhabahu zilimea mibuyu. Nyamazeni banaze truth. Najua saa hii tuna expectiwa kuhubiri vile tutakabiliana na COVID-19. But I'm not a doctor, I'm a pastor. Mambo ya COVID-19 tuachie ministers. Umesikia Philip hata amechukua dakika zangu akiwaambia mambo ya COVID. Because he's a doctor and it is his job. Mimi wacha nikwambie the truth. Kwa sababu after all hata usipokufa na COVID utakufa tu. That's the truth. One day you die. So let me prepare you how to die properly. I don't fear death. I only
only fear how I die and where I wake up to, because death is a transition that we all must go through one day, one time. Hata ukikoswa na corona, uzee itakuwai. Otherwise, hata wale waliofufuliwa na Yesu walikufa tu tena. Kama kasichana Kanjairo kanaweza kwenda kukachocho kingine niona kwa Facebook akiimba church. Naweza kwenda katoto Kanjairo. Huyu jamaa mwingine wa John 11 rafiki wa Yesu Lazaro. Inaweza kuwa wale mnaendanga Israel, and I need to go to Israel one of these days. Nione kama naweza landa nikutane na kashosho Lazaro. Those guys died again. So my brother, my sister, you'll die again. Don't waste so much time preventing yourself from dying. Spend too much time preparing where you rise to. That is why at the Bible school tulifunzwa kuhubiri uhai na tukafunzwa kufanya ibada ya mazishi, tukafanya practicals, na tuko na kaburi hapo mpaka wa leo. Wanafunzi wote wanaenda hapo, mmoja wenu akufe mumuzike, mfanye practicals. Yeye tulikuwa na shida kwa sababu tulikuwa kiroho, hakuna mwenye anataka kufa, hata hakuna mwenye anataka kuwa ni yeye. Why do you think we do them? Unipende unichukie. I know right now kuna wale wanasema kifo kishindwe. Hata kikishindwa kitakuwai tu. The Bible says it's the last enemy. Huyo ndiye mtu atakayekusalimia wa mwisho duniani. Salamu za mwisho ni kifo. Sasa prepare how you wake up the other side. That's what I'm telling you. Set your altar right, that you know I have conquered death. To me, it's a transition, not a judgment. Siku hizi una mind so much where the mask is, but you don't know where your Bible is. Hello? Ata mimi, one day, one time, mutasafiri na hii barabara, na muache mumenificha chini ya mandizi. Kuwe corona ama kusikue. So let us not deviate and forget the important things, tukikibitana na vitu ndogo ndogo. I'm not saying you live careless because you have the brains, but I'm just saying give it 20% of your concentration. I personally don't fear to die. She can tell you. Hey, juzi alinikasirikia for something na akaniambia, you know, you're becoming careless. This is becoming careless. But why should I fear so much about physical death? I think I should be spending more time making sure my altar is having the glory of God. So chenye kitapita na mimi, whether ni malaria, whether ni corona, whether ni talala, niamke nikute niko the other side, to me that's not my problem. My problem is how I will appear the other side of the grave. And that is why I want to talk to you today. Hii uoga mingi ya kifo, you are giving the devil an advantage. Yes, I know I look stupid, and it's true, because heavenly wisdom is stupidity to the heart. So ukiona nakaa mjinga, sasa jua mbele ya Mungu kwa mjinga, wewe ushapata hii. That is one of the good gauges. Unaweza kuwa una law and discernment, lakini sasa nimekufundisha kufanya hesabu physically, ukandiscern na hesabu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I have seen people so afraid. Pastor, unajua wewe hii kitu ni real. Pastor, ndio ni real. So what do I do?
Nimeona wale wanatuambia the other day I saw our own spokesman ndiye anatuambia ukikosa mask utafungwa. Yako nayo Koinange media ndio wanasida kusema kanisa Mungu muna expose watu vaeni kila kitu COVID. Naona hata hawa media wako nayo. State House ndio inafunga nchi, tunasikia ikifunga ilifungiwa ndani. Sasa mnataka mimi kama pastor nifanye nini? Even the president can do nothing about it. When he is out telling people about corona, State House imeingia. Sasa mimi mnataka nifanye nini? Wacha nitafute Mungu. Na hizo vitu muachane na mimi. Bwana Yesu asifiwe. What do I do? Ni nini nitafanya? Tell me, what will I do? Wale walituambia tuvae mask na waona wakikunywa ndawa saa hii. Hawana corona. Ndio walituambia. Sijasema usivae, tutavaa. Lakini tunavaa tukijua deep inside I need to be more thorough about my connection with my maker. Amen. I need to be more thorough. Sasa kama sina mask, hana yangu nimeshika nashika ufunguo huku wa gari nashika. Sasa nikajiuliza hata nikivaa ni polisi naonyesha nimevaa, lakini ukweli ni kwamba hata yenyewe labda ni isoku kwa sanitizer ndio nivae. I will be lying to myself and I don't want to lie before the altar. The other day I was home, I had my mother akipigia my nephew. Alakishe kwa sababu alibeba maski yake. Alete ndio naye avae aende akanunue kitunguu. Surely wapendwa, na kuombana kijijini. Kuna mahali unaenda unisaidie na kadhango ka corona. Yetu akakaenda kadhango ka corona. Na unirudishie kwa sababu saa 7 tuko na na wewe uharakishe kwa sababu fulani alikuwa ameomba saa 10 kuna mahali anaye. Mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Mungu atusaidie wapendwa, na Mungu akusaidie. Amen. Amen. I wanted to bury me smiling. Bwana Yesu asifiwe. I want you to bury me smiling. Wale wachanga kuliko mimi, unajua sisi tutakufa na bebele kwa onda. Wale wazee kuliko mimi muamini tu nitafanya ibada yenu. Nanyi wachanga kuliko mimi mjue mtafanya yangu. Lakini Mungu akiamua kuzibadilishia huko katikati, hiyo ni usemi wake. Kile ninajua kule kwingine tutaishi milele. Huko hakuna kifo, hakuna mauti. Hallelujah. Hallelujah. Kule hakuna maski, ni tarumbeta. Hallelujah. Na hiyo tarumbeta inunuliwa kwa muhindi, inanunuliwa katika kutafuta Bwana. Possession tunambuku ibada online. Kule tunambuku kwa roho. Vile unavyotilia bindii habari ya Bwana ndio itadetermine utaketi wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I will preach heaven until I breathe my last breath. Amen. Breathe in and breathe out. Ni kuna imbo kule tunaimbanga na siku hizi imbwi tena, lakini mimi naimbanga. Okwa no muanka tugakwa tutige hotakwe. Naona babito pekeni anaimba na mimi. Inaimbangwa kufa ni lazima tutakufa na hatuna namna ya kujizuili. Lakini mpendwa, ujishughulishe kujua utavumanishiwa ukikaaje. That's the most important thing. Am I the pastor who is telling you to die? Yes. Because the Bible tells me it is appointed for a man to die once. Even the pastor who is preaching life, I will die someday, but I will wake up into the eternal life. So hii mizigo mingi tunawekwa na shetani kuogopa. Even death will die, because the lake of fire is the last death.
and it will be cast in the lake of fire. So you better work so hard to be a witness to see death die. Imagine hiyo siku wakati tutakuwa ng'ambo ya pili na Mwokozi, tukishuhudia kifo na mauti kikikufa, tukishuhudia shetani na mpinga Kristo na nabii wa uongo pamoja na yeye wakikufa, na wale wote walioipinga njia ya msalaba na kumkana mwana wa Mungu wakifa, tukiwa ng'ambo ya pili uhai. At least one day we will live and witness death die. That is why I want to be in that side. Yes, I want to be on that side when I'll be witnessing death die. Amen. When my Lord comes with the glory and I see death die. Amen. Amen. I'll be remembering the people it is snatched from me when I needed them the most. And I'll be saying, let death die, but let the saints live forever with the Lord who died for them. Amen. 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 Yes, I'm saying this and I'm smiling. Bwana Yesu asifiwe. Hata tutakufa. Tutakufa tu siku moja. Hata tukiepuka hii ama hiyo ingine ama hiyo ingine. Si unasikia hata wale walikufa wakafufuliwa na Yesu mwenyewe. Amen. Elijah alichenga kifo, lakini in the book of Revelation akirudi mara ya pili kutabilia Israeli, the Bible says atakufa na aonekana in the streets. Hallelujah. But we rise again to the glory of our Father. Hallelujah. Sasa sio kama uko discouraged ama uko encouraged, sio kama unajuta ulikuja kanisa kwanza mondo leo ndio umekuja siku ya kwanza alafu umekutana na hii. Hallelujah. Bwana akuhurumie. Let's stand up and give thanks. Amen. Hallelujah. Can you shout a great amen? Can you shout a great amen? Can you shout a better hallelujah? Can you shout amen to the Lord? Amen. Yes. Amen. Let's bow and pray. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, samani asante siku njema ya leo Mfalme. Asante kwa neema na kibali, mapenzi yako tukufu Mfalme. Tuko hai kwa sababu ya mpango wako kwetu kuwa hai. Bwana Mfalme, Yesu ulisema ya kwamba hakuna ajaye kwako isipokuwa wale Baba ameleta. Na Bwana wa majeshi ukasema walio kwako hakuna mtu anaweza wachukua. We thank you because in Christ Jesus we are hidden. And until the time appointed by the Father, there is none of us that will fall away. God, we give you the glory. We bless you because our living the world shall not be in the pattern of the world, but in the pattern of the God of heaven. Asante Mungu mtakatifu. Bwana Mfalme, twajua wewe una siku zetu na mpango wetu Mfalme. Asante kwa maana hakuna jambo lolote linaloweza kututisha, linaweza na lina nguvu ya kutuondoa mkononi mwako. Ninalibariki jina lako Mfalme. Asante mchana wa leo Bwana, tunapokumbushwa na Roho Mtakatifu habari ya kurekebisha na kuyajenga upya madhabahu yako Mfalme. Bwana, naomba kwa jina la Yesu, Bwana tupatie uzawishi wa rohoni. Tukumbushe mahali ambapo tumeachilia madhabahu yako Mfalme. Tukumbushe where we have fallen from our Father. Tukumbushe tena what we need to do and to raise that glory, to revive that glory that was once lost. God, I thank you. Bwana, tunapoondoka hapa, Roho Mtakatifu, search our hearts, search our lives, O Lord. Expose to us, Lord, with a revelation and a deeper revelation where we have fallen away, where we have abandoned our worship, where we have abandoned our connection with you. Let us value that which is important and diligent, oh God.
We thank you. Father, let us treasure noble things. Let us treasure things that are of the kingdom. We thank you, Lord Almighty. We give you glory. Thank you for this hour, Lord. Thank you for the glory, Lord. We bless your holy name because there is none like you. There is no one, Lord, like you. We bless you and we exalt you. In Jesus' name we pray.